I will be damned, I can't say it's in the state. I wanna steal a mirror at the North State. I wanna slip and I don't try my cash away. I wanna reach on your food, you will out your way. It's in my life and if should a man stay. I wanna steal the mirror at the North State. I wanna feel like the North State. Last day. I wanna feel like the North State. Last day. I wanna feel like the North State. Last day. I wanna feel like the North State. Hope you think that you're on the way. I want to see what you wanna say. Put my tongue on the way. We you to take it on my way. Oh, I wanna sleep when I go try my blast away. I wanna rich, I'ma put you in not your way. Oh, you see my lawn, you finish it and my mistake. Oh, I wanna see I'm in New York, I'm not for stay. Oh, I wanna feel like I'm not for stay. Oh, I stay. I wanna feel like I'm not for stay. I stay. I wanna feel like I'm not for stay. Oh, I stay. I wanna feel like I'm not for stay. Most High, guide the people tonight. All we see is war. Far from peace in this world today. Every headline the same old way. Bombs fall down and the children cry, while the leaders justify. They say they're wise, they say they know, but the rivers still run with sorrow. If wisdom truly lives inside, why must so many people die? Where is the peace tonight? Most I hear our cry. All we see is war again, under the same old sky. Where is the peace they claim from the so-called wise men? If you carry so much wisdom, why not end the pain? From the deserts to the sea.
Djalis en ik zal nu een stuk van mijn nieuws van de dag lezen. Internationale nieuws. Vanuit Nederland, waarna ik verder ga met een nieuwsvideo-review en het afspelen van mijn eigen thuisgemaakte muziek en beats. Dit weekend vond in Florida een zogenoemde Shield of the Americas top plaats, georganiseerd door de regering van voormalig president Donald Trump. Het doel was een nieuwe veiligheidsstrategie voor het westelijk halfrond. Leiders uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen waren aanwezig, maar niet iedereen deed mee, sommige grote landen bleven thuis. Volgens de Amerikaanse regering gaat het om het versterken van de zogenaamde Monroe-doctrine, een idee dat al 200 jaar oud is. Critici zeggen dat dit klinkt als een geopolitieke comeback-tour, waarbij de Verenigde Staten opnieuw invloed in de regio wil vergroten. De defensieminister, Piet Hegseth, sprak over samenwerking tegen drugskartels, maar tegenstanders vrezen dat het vooral politiek machtsvertoon is. Een analist, Jake Johnson, stelde dat de top vooral symbolisch is, de soort show waarin bondgenoten worden geselecteerd en critici buitenspel staan. Volgens hem paast dit in een langere geschiedenis van Amerikaanse invloed in Latijns-Amerika, waarbij soms samenwerking, soms druk en soms militaire aanwezigheid wordt ingezet. Journalisten van Democracy Now! Vroegen zich af of dit werkelijk om veiligheid gaat, of meer om geopolitiek. De analist wees erop dat landen als Brazilië, Mexico en Colombia niet aanwezig waren, wat laat zien dat de regio verdeeld blijft. Sommigen zoeken samenwerking, anderen benadrukken soevereiniteit. De bijeenkomst is ook gekoppeld aan militaire operaties. Amerikaanse Special Forces werken samen met lokale commando's in Ecuador om vermeende drugshandelaren te bestrijden. Volgens critici is het niet alleen een oorlog tegen drugs of terrorisme, maar een politiek instrument om macht en invloed in de regio te versterken. Daarnaast wordt er gesproken over mogelijke toekomstige acties tegen landen als Cuba, na eerdere aanvallen in Iran en Venezuela. Analisten zien dit als een manier om een pro-Amerikaanse machtsblok van rechtse regeringen in Latijns-Amerika te consolideren, waarbij landen die kritiek uiten of niet meewerken, worden buitengesloten of onder druk gezet. Voorstanders van de top benadrukken dat het om veiligheid en bescherming van soevereiniteit gaat en verwijzen naar de principes van de Monroe-doctrine, die stelt dat externe machten zich niet in het westelijk halfrond mogen mengen. Tegenstanders vinden dat het juist een instrument is om Amerikaanse invloed wereldwijd te vergroten. Kortom, de top roept vragen op. Is het een gezamenlijke veiligheidsstrategie of een poging om politieke invloed te vergroten? De discussie blijft open, en dat is misschien precies de bedoeling. Mijn volgend bericht is: president Donald Trump heeft Kristi Noem, de minister van Binnenlandse Veiligheid, ontslagen en heeft senator Mark Mullen uit Oklahoma genomineerd als haar opvolger. Noem stond onder druk vanwege haar problematische omgang met de immigratieactie van de Trump-regering in het hele land. Ze werd eerder deze week verhoord door wetgevers op Capitol Hill over verschillende incidenten, waaronder het schieten op de Amerikaanse burgers Rene Good en Alex Pretty in Minneapolis. Senator Tom Tillis vroeg haar tijdens de hoorzittingen waarom deze fouten gebeurden en benadrukte dat wetshandhavingsinstanties van dergelijke fouten moeten leren. Noem werd ook beschuldigd van corruptie. Zo beheerde ze een zelfpromotiecampagne van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid ter waarde van $220 miljoen, zonder een competitief aanbestedingsproces. Een van de onderaannemers was verbonden aan familieleden van voormalige medewerkers, wat vragen opriep over belangenverstrengeling. Tijdens de hoorzittingen ontkende Noem dat bepaalde medewerkers betrokken waren bij de goedkeuring van contracten, maar documenten toonden aan dat dit niet correct was. Ondanks haar ontslag blijft Noem binnen de regering in een nieuw gecreëerde functie als speciaal gezant voor de Shield of the Americas top, initiatief dat Trump dit weekend officieel zou aankondigen tijdens een top in Miami. Senator Mark Mullen, bekend om zijn harde standpunten over immigratie, wordt door Trump gezien als een ideale opvolger om het ministerie te leiden. Mullen heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over manieren om mensen zonder documentatie aan te pakken en over hervormingen in het immigratiesysteem. Hij heeft geen bekende belangenverstrengelingen, zoals die van Noem en haar medewerkers. Voorheen had Mullen een loodgietersbedrijf en was hij actief als MMA-vechter voordat hij in de politiek kwam. Tijdens zijn carrière in de Senaat veroorzaakte Mullen soms ophef, zoals in november 2023 toen hij een collega-senator uitdaagde tot een gevecht tijdens een hoorzitting, wat door anderen werd geïnterveneerd om de situatie te de-escaleren. Dit incident trok veel aandacht, maar had uiteindelijk weinig gevolgen voor zijn politieke loopbaan. Topdemocraten benadrukken dat, ondanks de wisseling van leiding, de immigratiepolitiek van de Trump-regering, ontwikkeld door Trump en Stephen Miller, wordt voortgezet.
Mullen wordt gezien als een trouwe verdediger van het presidentsbeleid en zal naar verwachting doorgaan met de harde aanpak van immigratiekwesties vanuit het perspectief van de president. Mijn volgend bericht is: in het programma P.S. More Than Censored werd Erik Weinstein geïnterviewd over onder meer Jeffrey Epstein en zijn connecties met wetenschap en onderzoek. Weinstein stelde dat Epstein niet alleen betrokken was bij schandalen, maar mogelijk ook als een soort spion of de invloeder binnen de wetenschappelijke wereld heeft geopereerd. Volgens hem investeerde Epstein miljoenen in onderzoek en onderhield hij contacten met topwetenschappers, waaronder onderzoekers van Harvard en andere eliteinstellingen. Weinstein wees erop dat documenten laten zien dat wetenschappers advies aan Epstein vroegen over publicaties en onderzoek en dat hij betrokken was bij gesprekken over wetenschappelijke projecten. Dat roept volgens hem de vraag op waarom een veroordeelde zedendelinquent zo'n toegang had tot de academische wereld. Hij suggereerde dat dit mogelijk te maken heeft met zijn interesse in cryptografie, nummertheorie en elliptische krommen, onderwerpen die belangrijk zijn voor moderne encryptie en digitale beveiliging. Daarnaast sprak Weinstein over zijn theorie dat Epstein mogelijk informatie verzamelde over wetenschappers en technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld binnen laboratoria zoals Los Alamos en Sandia, waar onderzoek wordt gedaan naar kernwapens en geavanceerde fysica. Hij stelde dat dit zou kunnen passen in een breder beeld van economische en geopolitieke spionage, al benadrukte hij dat veel hiervan speculatief blijft. Weinstein ging ook in op het idee dat Epstein een netwerk van invloed en informatie wilde opbouwen. Volgens hem paast daarbij zijn activiteiten rondom wetenschap en eliteinstellingen. Hij wees erop dat er nog miljoenen documenten over Epstein niet openbaar zijn gemaakt, wat volgens hem vragen oproept. Maar hij waarschuwde ook voor het te snel aannemen van complottheorieën. Niet alles wat onbewezen is automatisch waar. Morgan en Weinstein bespraken vervolgens het bredere debat over complottheorieën. Weinstein betoogde dat sommige theorieën onterecht worden wegverwuifd, terwijl later blijkt dat er wel degelijke elementen van waarheid in zaten. Hij noemde als voorbeeld speciale geheime programma's binnen overheden, die bestaan maar niet altijd openbaar worden besproken. Volgens hem is het belangrijk kritisch te blijven, maar ook feiten en bewijs te onderscheiden van speculatie. Het gesprek eindigde met de gedachte dat grote en ingewikkelde gebeurtenissen zoals de Epstein-zaak vaak meer laag hebben dan alleen het strafrechtelijk aspect. Weinstein benadrukte dat macht, wetenschap en geopolitiek soms met elkaar verweven zijn, maar dat niet elke theorie automatisch juist is. Mijn volgend bericht is: in een uitzending van de magazine Nieuwe werd besproken dat het steeds waarschijnlijker lijkt dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor de luchtaanval op een school in Iran. Daarbij zouden veel slachtoffers zijn gevallen, onder wie kinderen. Officiële bevestiging ontbreekt nog en zowel Amerikaanse als Israëlische autoriteiten geven geen duidelijk antwoord. Satellietbeelden zouden inslagen laten zien die wijzen op precisiewapens, maar onderzoekers zeggen dat nog geen definitieve conclusie mogelijk is. Er kan volgens sommigen een vergissing zijn geweest tijdens aanvallen op een nabijgelegen militair doel. Ook wordt gewezen op een internetblokkade in Iran, waardoor onderzoek moeilijk is. Er zijn berichten dat meerdere scholen zijn verraakt sinds het conflict begon, maar over aantallen en omstandigheden bestaat onzekerheid. Politiek commentaar in de uitzending stelde dat zelfs aanhangers van Trump vragen beginnen te stellen over militaire acties en verantwoordelijkheid. Sommigen vinden dat er meer transparantie moet komen, terwijl anderen wijzen op de complexiteit van oorlogsoperaties. Verder werd gediscussieerd over de morele en politieke gevolgen van dergelijke incidenten. Critici benadrukken dat burgers en kinderen niet het doel van militaire acties mogen zijn en dat vertrouwen in officiële verklaringen onder druk kan staan. Anderen stelden dat onafhankelijk onderzoek nodig is om feiten vast te stellen voordat conclusies worden getrokken. Tot slot werd opgemerkt dat het publieke debat sterk verdeeld blijft en dat definitieve antwoorden pas mogelijk zijn wanneer onderzoek is afgerond. Mijn volgend bericht is: een nieuw segment bespreekt kritiek op het beleid van Donald Trump en Benjamin Netanyahu in de oorlog tegen Iran. Volgens het verslag zou een Amerikaanse aanval per ongeluk een meisjesschool in Minab hebben verraakt, waarbij minstens 165 mensen omkwamen, voornamelijk kinderen. De Amerikaanse regering heeft het niet officieel bevestigd, maar meerdere nieuwsanalyses wijzen erop dat er waarschijnlijk een vergissing was tijdens een aanval op een nabijgelegen militaire basis. De commentator bekritiseert de militaire strategie, die wordt gekenmerkt door een houding van eerst schieten, later vragen stellen. Dit leidt volgens hem tot een groot aantal burgerdoden en humanitaire schade. Ook wordt genoemd dat technologie wordt gebruikt om snel honderden of zelfs duizenden doelwitten te selecteren, waardoor scholen, ziekenhuizen en andere civiele gebouwen het risico lopen geraakt worden.
Het verslag benadrukt dat oorlog altijd fouten kan bevatten, maar dat het bewust negeren van burgerleed zowel moreel verwerpelijk als strategisch dom is. Het bombarderen van scholen, ziekenhuizen en woonwijken draagt niet bij aan veiligheid of vrede. De spreker vergelijkt dit met eerdere conflicten, zoals Irak, Afghanistan en Gaza, en stelt dat het beleid van de betrokken landen erop gericht lijkt om maximale schade toe te brengen aan de tegenstander, zonder onderscheid te maken tussen burgers en strijders. Verder wordt gesteld dat de steun voor deze oorlog onder het Amerikaanse publiek laag is en dat het conflict steeds onpopulairder zal worden naarmate meer burgerslachtoffers vallen. Het verslag sluit af met een kritische reflectie op de morele gevolgen van het beleid en het nut van de oorlog, waarbij wordt benadrukt dat de aanval op onschuldige burgers niet gerechtvaardigd kan worden. Mijn volgend bericht is: in de volgende video, ik ga nu verder met mijn thuisgemaakte muziek, beats afspelen en een nieuwsreview. Ja, man, man. Ik heb een visie gezien van de, hoe heet die, Tucker Carlson. We praten weer over, those who are used to my English video's, man. Ja, zo, en dus Tucker Carlson zegt steeds van, nee man, het gaat niet om alleen gewoon oorlog voeren. Het gaat om religie van 1000 jaar geleden, 2000 jaar geleden. Dat gaat door nu. En hij zegt, als het blijft aanhouden, want Trump zegt het is een forever war. Dan zegt deze kill, niet dat wat hij zegt belangrijk is hoor, maar hij is journalist van Amerika, die al lang in de politiek zit daar. Dus hij weet wat er gebeurt. Als hij gaat liegen, zou het opzettelijk zijn of misschien maakt hij fout, whatever man. Dus die kill zegt het is een religieuze oorlog wat gebeurt en niet gewoon een oorlog. Maar whatever, let's see it. En want ik ga ook een paar stukken lezen, checken waar ik ze heb. We checken waar ik deze PC heb. Oh ja, ik ga ook met een nieuws lezen later een paar stukjes mee. Laat me checken waar ik deze zo niet heb. Dus deze story man. Let's see here. Oh ja, ik heb hem hier. Oké, let's see it man. Yep. Zo, dit is gewoon een nieuwsreview, educational purpose over wat er in het nieuws gebeurt. Gewoon internationaal nieuws, man. Dit is Kim Jong-un, en dus van Noord-Korea, die begint te zeggen van Trump moet niet denken dat hij hem gaat komen ophalen, net als Maduro werd opgehaald. Dus dit is Kim Jong-un, hij zegt ja, ga dit een beetje opzoeken via Google of zo, ga je het zien wat hij allemaal zegt. Dus maar hij zegt van Trump moet niet met hem spelen. Hij moet niet denken dat hij Maduro is of whatever hij zegt. Wat hij zegt, hij bedreigt niemand, maar Trump moet niet denken dat hij een Maduro is of whatever hij zegt. Yes, yeah, man, just saying. Dus dit is Tucker Carlson. Die gaat over wie ik het net al had. Dus hij, Nick Fuentes, Candace Owens en must be jailed inside World War II style en internment camp. Ja, hier staat het een beetje klein geschreven, maar anyways man. Dus dit is omdat hij die video's maakt en zegt dat het een verkeerde oorlog is en dat soort dingen. Zelf één keer ging ook een melding maken van over de oorlog en dat soort dingen op TikTok, dat er gewonden waren gevallen met de militairen of zo. Toen werd hij weer weggehaald of whatever. Misschien heb ik een stukje van hem, ik ga het ook laten zien. Dus het lijkt alsof niemand mag weten wat er echt aan de hand is, man. Je mag alleen geloven wat Amerika Trump zegt en na Irak zeker en al die andere dingen. Ja, yeah. En Trump is een man met integriteit in zich. Trump is een goud eerlijk man, man. Yeah. We zouden eerlijk zeggen een oliegladde man, misschien. Maar whatever. Dus deze Tucker Carlson, Nick Fuentes en Candace Owens ja, ze vinden dat ze te veel tegen zaken inpraten. Ze moeten meer meepraten, whatever. Want eerst praten ze allemaal mee met Trump. Nick Fuentes, dit zijn zijn eigen mensen, Tucker Carlson, Nick Fuentes en Candace Owens. Die zijn allemaal voor Trump, zij hebben allemaal Trump gestemd. Zie? En nu al die zogenaamde zwarte Amerikanen die Trump gingen steunen, die staan nu alleen met Trump en al die Caucasiërs stappen nu overweg bij Trump. Ja,
Dat is nu wat er aan de hand is ook in de background. Maar whatever, het is een business. Ik laat je gewoon zien wat er gewoon hier. Dus je hebt dat gezien. Oh ja, dit is Lawrence. Ik ga ook een stukje van hem lezen waar hij een analyse doet. Ja, en dit is Mehdi Hassan. Ik lees ook een stukje over wat hij zegt en wat Piers Morgan zegt. En, ja, en deze gaat over een school die gebombardeerd zou zijn, maar er wordt niet over gepraat in de media. Of het waar is of niet, want zij zeggen misschien hebben die Amerikanen het gedaan. Gisteren had ik het ook al gezegd, maar whatever man, is up to them. I'm just showing you what I want. Let's see it man. Ja, oh ja, en geen volume, even. Dus kijken hier. Waar heb ik die volume button man? Oh ja, hier. Yes, I think it's this one. Yeah, it's the Actually a good ally. We have a good base there. We have a decades-long relationship. All of that apparently is being thrown out as long as it's in Israel's national security interests. So if you game us out a little bit, Let's talk about the refugee crisis. My favorite question that you told Oh ja, deze PC ging ook over dat er wordt gevonden dat Turkije ook te veel tegen de zaak ingaat. Dus Turkije begint ook in zich te komen om weggehaald te worden. Ja, en niet eens alleen Turkije, Cuba en Mexico. Volgens mij heb ik ook een PC waar ik dat ook voorlees in die stukken die ik ga voorlezen. Weet je? Dus heel veel landen denken nog steeds het is joke, het was alleen Groenland en Canada. Nou, er is iets zo, oh ja, een stukje van Democracy Now ga ik ook lezen over. Ik zei de Monroe Doctrine, ze hebben het satirisch gemaakt, Monroe, van Donald Trump Doctrine. Van de wereld in twee verdelen, dus Donald Trump vindt dat alles wat Amerikaans is, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Midden-Amerika moet één worden. Dat was al lang zo, dat was 15 jaar geleden ging het over de Amero. Zoek dat op, Amero. Toen werd het bestempeld als een conspiracy theorie, net als hoe aliens conspiracy waren. En zelfs de overheid zegt nu, als je niet in aliens gelooft, dan moet je opgesloten worden, want het is echt waar. Diezelfde mensen die heel veel mensen honderden jaar hebben opgesloten omdat ze vermeend aliens gezien zouden hebben. Niet dat ik zeg dat het waar is of niet waar, just saying man. That's the real talk, let's say it man. asked Ted Cruz if he didn't even know the population of Iran. 92 million, by the way. 92 million. 1/3 almost the size of the United States of America. Destabilize a country which, if we give them the Gaza treatment, which again looks currently potentially likely, and especially when the Israelis are involved, what does that mean? Mass immiseration, mass refugee flows all across Middle East, across Europe. Turkey is already, I mean, you have Naftali Bennett, the former Israeli prime minister, already saying, oh, actually, Turkey is already now a threat to Israel. A friend of mine predicted the dissolution of NATO will not come from America. It will come from an Israeli action on Turkey. And I hate to say it, it looks even more likely today. Turkey, again, actually a good ally. We have a good base there. We have a decades-long relationship. All of that apparently is being thrown out as long as it's in Israel's national security interests. so if you game us out Dus je hoort wat ik al had gezegd. En niet alleen in Turkije hoor. Dus, maar ja, want ze zeggen Turkije leunt te veel richting BRICS. Want in Brazilië had je ook protesten. Want Iran en de BRICS chillen samen met Zuid-Afrika en dat soort landen. En die zijn meer een beetje communistisch-achtig, marxisme-achtig. Van alles moet samen verdeeld worden. Maar het probleem is dat zulke landen vaak geïnfiltreerd worden door corruptelingen. Snap je? Idee is, plan is en een weg naar hel is geplaveid met goede bedoelingen. Dat is een beetje niet alleen Zuid-Amerika, gewoon bijna heel wereld nu. a little bit what that means, because countries under threat flee to safety, just like people do. If our allies in the Gulf, which are real allies, actually, like we get, as you just said, we get massive benefit from our alliances with these countries. But if they feel unprotected by the United States, and it seems like they do, because they are, they're going to go somewhere else. It's same for Turkey. So I'm not for NATO because I don't think it's fully under U.S. control. On the other hand, the option is powerful states, emerging states like Turkey, which is not getting less powerful with time, will align with the BRICS, of course. And so absolutely. So the net effect of this is to weaken the United States, to get us to pull out of the Middle East, which Israel wants, and to weaken the Gulf states and to destroy Europe, which Israel
hates for some reason, has always hated Europe. So, I mean, maybe there are obvious reasons. I don't know. But they have abetted the decline of Europe very aggressively. Now you're seeing Iranian refugees massing in France to cross the English Channel. This is this morning to Great. Exactly. What I was saying in all my other videos, nu komen die vluchtelingen dus richting Europa en Amerika. Terwijl Amerika zelf die landen aanvalt. En zoals Venezuela en zeg je mag hun land niet binnenkomen en al dat soort dingen. Maar zij bombarderen al die mensen. En pakken alle olie, goud, alles af. Je mag geen wapens hebben, want alleen zij mogen wapens hebben. Als ze jou willen aanpakken of aanvallen stiekem, moeten ze dat vrij kunnen doen zonder dat ze gevaar lopen. Dat is pas echte man zijn in jullie wereld, moet ik zeggen. Want de meeste van jullie gaan mee in die foolery. Just saying, man. That's the real talk. Let's say it. So it's already happening. The migrant flow is already going into Europe. Like, tell me that wasn't the point from the start. Of course it was. Exactly. So, and just Zie je? En dat is wat ik bedoel. Je ziet zwarte Amerikanen, Caucasisch-Amerikanen. Niemand klaagt erover als die oorlog begint. En als die mensen dan richting hun gebied komen, dan zeggen ze je moet hier niet komen, jouw land is kapot en niks. Terwijl zij dat gedaan hebben. Maar zij zijn christenen of whatever zij zeggen te zijn. Yeah man, yeah. It shows it, yeah, whatever man. we're going to talk to Sagar and Jetty, who's one of the smartest and most honest analysts of American politics, we think, about the effect of the war in Iran. Dus dit is wat Tucker Carlson vandaag heeft gezegd. En ik weet niet hoeveel uren geleden hij deze heeft gelanceerd. Maar wat even, ik laat alleen een kleine piece zien. En dan skip ik naar andere mee. Yeah, let's see. The U.S., on our politics, on our economy, on our life. But first, just a couple of quick things, which is no matter what you think of this war, you've got to be rooting for the United States, your country, and particularly for the people fighting this war. It's a cliche to say it, but it's true. They are the best people. This country produces people who voluntarily join to defend the United States, who are often put to bad use and badly treated by our political class, but that doesn't make them bad. They are great, and you've got to be rooting for them, for us collectively, and saying prayers both for the country and for the people fighting on its behalf and in its name. Our troops. That is real. The second thing concerns the show that we did 2 days ago about the efforts to rebuild the third temple in Jerusalem. We went on at some length about this and why at its core for some of the people fighting in this conflict in the United States and Israel and Iran, this is a religious conflict and that we should be aware of the effects of that long-term religious. Wat ik al zei, jaren. Want dat is het steeds waar daarom vragen zoveel mensen van, dan moeten jullie DNA-testen doen en dat soort dingen om te weten wie is. Oh yeah, whatever. Let's see it. Conflicts are not typically resolved quickly. They can go on generationally. They can go on 1,000 years. In fact, they're still ongoing for over 1,000 years in some cases. So it's a big deal to have a religious war. In some ways, this may turn out to be a religious war. Some of the people fighting in this conflict in the United States and Israel and Iran, this is a religious conflict, and that we should be aware of the effects of that long-term. Religious conflicts are not typically resolved quickly. They can go on generationally. They can go on 1,000 years. In fact, they're still ongoing for over 1,000 years in some cases. So it's a big deal to have a religious war. In some ways, this may turn out to be a religious war. In others, it's just inherently a religious war. So you should know. And at the center of that conflict is this thing called the Third Temple, which does not yet exist, but some people would like to rebuild. So we did a whole show on this, seemed important and true. And in the course of that show, we described patches that some soldiers in the Israeli military, the IDF, are wearing that show an image of a temple, of the Third Temple. And we asked, where did these come from? And it seems like from accounts that we read from those soldiers online that they got these patches somehow from a group called Chabad. In the United States, it's a global group, but it's headquartered here in New York and Brooklyn. And we said, and you can check the tape, it was like, Chabad, they seem like really nice people. Met a bunch of people in Chabad over the years. They do a bunch of charitable enterprises. But apparently these patches came from Chabad. And Chabad, check their website, is in favor of rebuilding the Third Temple. And why wouldn't they be? They're religious Jews. And the temple is at the center of Judaism as described in the Torah, what Christians call the Old Testament. And all sacrifices, all public worship takes place in the temple in Jerusalem, built on the foundation stone. And that's where God resides, according to Judaism, to Torah Judaism. And all of that ended in 70 AD
when the Romans, as predicted by Jesus, destroyed the temple. Now, Exactly. Deze 70 AD is toen Caucasiërs, waarom ik zeg Jezus is van Canaan, van Afrika, was deze tijd. 70 AD. Na overleden van vermeende Jezus, waar iedereen over praat, werd Egypte en Canaan, waar nu Israël, Palestina, al die Afrikanen die daar woonden, moesten vluchten. Daarom heb je nu van die zogenaamde negers, Afrikanen, die zeggen, het boek gaat ook over hun, niet over die mensen die daar nu zitten. Want het is ook het is 2000 jaar geleden. Maar whatever, dat is dus wat ik bedoel. Want deze Dr. Carlson die had gezegd van er moet DNA-test komen. Hij zegt dat het waarschijnlijk de Ethiopiërs zijn die de echte mensen van de Bijbel, Oude Testament zijn. Whatever man. Ik ken mijn cultuur, ik hoef mij niet daarop te baseren. Als ik dat soort punten aanhaal in mijn video van, kijk in jouw Bijbel is gewoon similarity, overeenkomsten. That's it. Net als de Book of the Dead van Egypte is similar, net als de Bijbel. Osiris en Jezus verhalen lijken op elkaar, al dat soort dingen. En niet alleen daarin, ook een Zoroastrisme of zo heet die hebben ook zelf gelijksoortige dingen en whatever. Just saying. Dus mij gaat het niet eens daarom, maar het gaat mij meer om, net als Trump zegt, hij is Christian nationalist. Wat is christelijk aan Donald Trump? Dingen stelen en broeia zijn, liegen de hele dag. Ja, the devil is a liar. So if you're a liar, you are the devil. That's that simple where I come from. And it's real. En voor vele mensen is het niet echt omdat, ja, whatever. Let's hear it, man. Just say it. Real talk. Perspective, God destroyed the temple. Jesus destroyed the temple and became himself the temple. He replaced the temple with his body. And he says this, I am the temple. So that is the Christian view of the temple. But the Jewish view of the temple is very different. And it's what I just described, which is this is where God lives. So if you're a religious Jew, you want to see the temple rebuilt. And there's no criticism of that. That's a religious perspective, which is internally coherent. Our only point was, you should know that this is happening and that U.S. taxpayers are paying for it. And apparently these patches came from Chabad. That was the kind of sum total of my observations about Chabad. Well, the next morning, which is to say yesterday, you wake up and there are all these attacks. Chabad, you're attacking Chabad. You're blaming Chabad for the war. No. Didn't really pay too much attention to it. Of course, these attacks are part of a propaganda campaign waged by Israel and its proxies here in the United States, who are many, at least online. And the idea was to make this seem like an attack on Chabad, which it wasn't, and not intended to be, and wasn't, not inherently in it. Ja, daarom zeiden ze toch heel vaak gaan ze, als je dingen zegt die bepaalde zwakke figuren niet leuk vinden, gaan ze bot sturen om comments te geven en om jou verrot te schelden onder jouw video. Daarom zie je soms dat sommige mensen comments van hun video uitzetten toch. En dat is ook een beperking, want in social media werkt ook met de naam zegt het al, socialiseren. Dat er comments komen heen en weer, maar heel veel mensen sturen bots en huren hele groepen in om omdat dat zijn de zwakkelingen in het leven, die weten zonder te bereiken ze niet. Zij hebben geen God, dat is wat ik bedoel. Anders zou je weten dat je gezien wordt. Een leugenaar is de duivel. Just say. Daarom zeg ik, als deze kill het weet vol te houden, kan hij zelf Donald Trump uitdagen met de presidentsverkiezingen in 2028. Ja, want hij heeft hersenen en Trump, al zit hij met Trump samen, hij heeft tenminste nog hersenen. Trump heeft geld, ja. Just say. And then Bill Ackman gets in and says, you have potentially blood on your hands. You're calling for violence. And Bill Ackman is mad at me. I know Bill Ackman because nothing to do with Israel, because I once pointed out that Bill Ackman is a thoroughly mediocre intellect. Bill Ackman's not a genius. And yet Bill Ackman has billions of dollars. And how did that happen? That's between somebody who has come here in the violence. And Bill Ackman is mad at me. I know Bill Ackman because nothing to do with Israel, because I once pointed out that Bill Ackman is a thoroughly mediocre intellect. Bill Ackman's not a genius. And yet Bill Ackman has billions of dollars. And how did that happen? Exactly. Je ziet wat ik al zei over Donald Trump en heel veel dwazen en ziekelingen in het leven denken als iemand geld heeft betekent het dat ze slim zijn. Hij kan het toch ook gestolen hebben.
Er zijn mensen die niet willen stelen omdat ze andere dingen hebben te doen. Just say real talk, let's hear it, man. It's not the American dream I was told about, that people with very little talent become the richest people in our country. How does that work? What American dream are you living? How did you do that? Same with Jeffrey Epstein. Guy's like not very bright. It's very obvious from his texts and emails, but he wound up with $1 billion and his own island. Where did the money come from? How does this economic system work? Actually, can I get in on this? Believing in democracy. Exactly, ze gaan jou zeggen als je ook een gedeelte van wil, moet je doen wat zij willen. Ja, hè? That's how they become a slave. Het is hetzelfde als die video's die ik ging maken over die, weet je zo, Yahoo boys, die hun ziel verkopen om een auto te rijden. Voor 5 jaar of 10 jaar en dan gek worden door die bakroes. Ja, hè? Dus ze hebben allemaal bakroes. Het gaat niet eens om Afrikanen of Caucasiërs. Al die volken doen hetzelfde. Alleen ze geven Haitianen de schuld. Ja, I know. Yeah, that's the real talk, man. Believing in democracy, right? In our view, that is an absolute. Oh ja, deze PC ging over Engeland. Ik zag deze PC bij een kill gingen checken. En want hier in Nederland vragen ze soms, die Caucasiërs vragen soms, voel jij je Nederlander? Ja, maar ik ben Surinamer. Of ja, ik ben niet eens Surinamer, ik ben OKHANer, weet je. Want, ja. En dan sommige van die mensen gaan, maar je bent toch hier al zo lang, je bent toch geboren met Nederlands paspoort of whatever ze gaan aanhalen. Maar de core is, als je zou zeggen, ja, ik voel me Nederlander, zou je zeggen, nou, hoe komt dat? Dus het is gewoon een foolishness vraag. Het is net als in dit stukje, gaan ze proberen te bepalen wat het is om Brits te zijn. Kan je Afrikaans zijn en Brits zijn en Englishman zijn. En daarom zeg ik vaak als Caucasiërs mij vragen, ben je Nederlander? Zeg ik, nee man, ik ben OKHANO. Is klaar. Ik hoef niet eens te zeggen Suriname. Wat is een OKHANO? Nou, ik kom uit Amazone van Brazilië jungle daar. Klaar man. Je hoeft niet heen en weer. Ja, wat ben je dan? Nou, dan voor de regering ben ik een OKHANO Nederlander. Er zijn Chinese Nederlander en Turkse Nederlander. Ik ben OKHANO Nederlander in dit geval. Zou de overheid zeggen, niet omdat ik het zeg. Ja, daar gaat dit stukje gesprek over. Om het toch te laten zien, omdat dit ook een heel groot probleem is met dat immigrantengedoe en immigratie. Maar let's see it, man. We're going to go down a rabbit hole if we start talking about this sort of thing, and we don't have time to give it the detail that it deserves. Believing in democracy, right? In our view, that is an absolute. We're going to go down a rabbit hole if we start talking about this sort of thing, and we don't have time to give it the detail that it deserves. Okay? So if we could just stay on this point. Can I just stop you there? I know exactly how much time we've got. Yeah? There's no breaks in this out. We've got time. On this route, then I'm happy to do so because it is a question. But it is an important issue. Dus het gaat erom, deze vrouw is geboren in Engeland. Dus al 50, 60 jaar geleden. Maar toch vindt die andere kerel, is een politicus, die zegt, ja, maar je bent een Engels, nationaal Engels, maar je bent niet Brits Engels of real. Net zoals ik zeg van, die immigranten die later zijn gekomen zijn geen Surinamers, hè. Net hier in Nederland, hoe die kills van FVD en PVV zeggen, man, een buitenlander kan toch nooit een echte Nederlander zijn. Terwijl wat ze bedoelen is Hollander, want Hollander is een etniciteit. Maar deze Brit, die kill voert aan dat het woord Engels zelf hun etniciteit is. Dus dat zou betekenen dat het woord Nederlander een etniciteit is en je kan niet een etniciteit worden. En dat is wat die kill aanvoert eigenlijk. Dus en zij zegt van, is het omdat ik zwart ben dat ik niet een Brits kan worden, want ik ben geboren met Brits paspoort in Engeland. En haar voorouders hebben meegebouwd met de Windrush Generation of zo. Na de Tweede Wereldoorlog moesten ze Engeland komen helpen opbouwen, weer al dat soort toerisme. Dus hier zie je de straight-upness wat ik bedoel van. Zij kunnen Afrikaner worden, de Caucasiër kan Afrikaner worden, maar een Afrikaan kan geen Europeaan worden. Want zij accepteren dat niet. Hetzelfde als Obama mag zeggen dat hij zwart is. Hij is halfbloed, maar hij mag zeggen dat hij zwart is, maar hij mag niet zeggen dat hij Caucasiër is, terwijl zijn moeder een Caucasiër is. Zie je wat ik bedoel? Dat is wat Agwan. In Amerika, deze kills kunnen naar Amerika komen en zeggen wij zijn de echte Amerikanen. Maar die zogenaamde Native American kan niet naar Europa komen en zeggen dat zij de Europeanen zijn. Ze blijven altijd de Native American European.
of the African from African American of Mexican American. But alleen de Caucasiër is just American. Zelf die mensen, zogenaamde eigenaar, vermeende eigenaar van het land, Native American. Terwijl zij dan gewoon American zouden moeten zijn. Terwijl Trump nu bezig is op de naam American van de vermeende echte Native American andere landen aan te vallen. Zie je? Ze gebruiken andermans positie en naam om dingen uit te voeren. 100 jaar later gaan ze zeggen, die Americans hadden Iran aangevallen. En dan laten ze gewoon een foto van een van die Aziatische binnenlanders zien. Of een van die halfbloedjes van Galibi of zo. Van dat zijn de Amerikanen. Maar nu zijn zij de Amerikanen. Dus dat is alleen maar verwarring creëren. En heel veel mensen hebben het niet eens door. Ja, daarom kaart deze vrouw dat aan van ben ik Brits volgens jou. Let's hear it, man. Means to be British. What does it mean to be British then? Okay. Well, but, I mean, we have made it very clear, Restore Britain have made it very clear that our position is that Britishness is not just defined by having a British passport. It is not just defined by believing in a set of abstract corporate-style values like democracy and the rule of law. What is it defined? Well, let me finish. So the position, defined by, not what it is. The position of every mainstream party, from Reform UK right the way through to the Greens, is that Britishness is defined by having a passport or believing in democracy. Right? In our view, that is an absolutely ridiculous definition, because Britain and the constituent nations that make this country up, England, Scotland, Wales and Northern Ireland, are ancient peoples. These are ancient nations that have been existed continuously for over 1,000 years. This guy's And so there is a difference. There is a difference. So am I British? There is a difference between somebody... Am I British? No, I'm I going was to get born to in that. Newcastle. I'm a Geordie. Am I British? Well, look, you're born in Britain, you know, and all the rest of it. So in that sense, yes, you are British. So but there is which bit of me isn't then? Well, there is obviously a spectrum, because there is a difference between somebody who has come here in the last 5 years and got themselves a passport, and somebody like me, whose family has been in this country literally for thousands of years. Okay, there is a difference. And this is an important Have you difference. heard of Cheddar Man? Yes. Cheddar Man turns out that he may well have been black and was here. Well, I think that's... Hang on, I think that's no. So it hasn't been fully. And apparently he was the first person in this country. En dat ding is wat ik net vertelde. Zij kunnen naar Amerika gaan en zeggen wij zijn de Amerikanen. Ze gaan naar Afrika en zeggen wij zijn de Afrikanen. Maar jij kan niet naar Europa en zeggen ik ben een Europeaan. Jij kan nooit zeggen als je halfbloed zou zijn. Als je vader Caucasiër is of jouw moeder is Caucasiër. Mag je niet zeggen dat je Caucasiër bent. Je mag niet zeggen dat je een blanke bent. Zie je? Dat is de foolishness waar jullie in leven. Als jullie denken dat mensen, als ik daaraan ga meedoen, dan ben je gekker dan ziek. Of zieker dan gek. Potentially black. In fact, if it is true that mankind came from Africa, then you come from Africa. Well, I mean, I'm a Christian, so I think we all share a common ancestor. Well, no, it's true, because I'm surprised she brought that up. I believe that, but science says otherwise, that mankind came from Africa. If you're going, how far back are you going? I'm going back to the beginning. For what? Well, mankind. Yeah. For mankind? Well, if they're saying the creation of mankind and mankind came from Africa, then you're from Africa. Your heritage all the way further back. Precies net als in Amerika, iedereen met one drop of so-called African blood is black, is Africa. If everybody comes from Africa, it would mean that everybody would have at least one drop of African blood, so everybody would be African as we speak and black as we speak. Dat zou betekenen dat iedereen zwart is, zo volgens one drop rule van Amerika. Als je 1 druppel Afrikaans zwart bloed in je hebt, ben je volgens hun zwart, je bent Afrikaan. Whatever zij zeggen, het is hun constructie. Ik laat alleen maar zien wat ik bedoel als ze zeggen dat die gasten intelligent zijn en al dat soort dingen. Als je intelligent bent, dan kom je niet voor zulke problemen te staan en de wetten die je aan het creëren bent. Want dat zijn doordachte zaken, zeggen ze. That's real talk. If the out of Africa theory... Look at him, the joke face, and there's a lot of you... is correct, then yes, but that doesn't mean that... One generation... Far back there, yeah, but what if the before then? I skip hem een beetje vooruit en dan doe ik de laatste pissie, laat ik het daarbij, man. The thing with the dad was Irish. Well, then they'd be half Irish, wouldn't they? Yeah, but they would be. It's a real thing. This is bullshit. No, it's not. No. Basically, you are racializing it. Come on. You just like that for covering stuff this war that you're not allowed to. I'm covering things that I'm going to get in trouble for. Oh ja, deze kill en zelf die translation is misgegaan hier. nee. Deze kill zegt en hij is van TikTok weggehaald of zo.
Omdat hij had verteld dat er mensen waren omgekomen. Net als wat ik gisteren zei in die rapport van de pers van Amerika werd aangepakt. Omdat ze meer moesten praten over de winsten van het Amerikaans leger en niet vermelden dat er mensen omkomen. Want anders kunnen er protesten komen toch van die ouders daar in Amerika. Want het is niet de kinderen van de president, vicepresident of minister of senatoren die daar gaan. Die zitten gewoon thuis. That's the real talk. You're unfair. No, I'm not. I'll tell you why. No, hang on. Shout out to You think man. Guys, I've just been threatened after I told you how much damage Iran caused to Israel last night, and I'm looking at possibly going to prison because of this. But first, 2 hours ago, I also just exposed Israeli Iron Dome interceptor rockets being fired up into the sky, going wrong, and then coming back down and hitting Israel, killing Israelis. Now, because of this, I'm getting in quite... So my translation went wrong here. I didn't check it, man. Dus die vertaling hier is misgegaan. Je ziet zeggen, I'm not, nee. Dus gaat ergens misschien straks weer oppakken. Whatever, man. Let's check. trouble. I'm exposing things about this war that you're not allowed to. I'm covering things that I'm going to get in trouble for covering. And now we're actually being threatened for covering this. By the way, if you don't know, yesterday I officially got banned on TikTok. 3 years I put into that account. Ja, maar hier zie je die translation is alweer opgepikt. Omdat soms gebeurt er iets in de background, misschien een geluid, dan kan die translation dingen misgaan of whatever. Man. Maar let's see it. Ja, dus deze keer is weggehaald omdat hij zegt hij heeft gemeld. Laat hem zelf praten, man. Dus je ziet die vertaling in Nederlands beneden en Engels boven. And it got actually being threatened for covering this. By the way, if you don't know, yesterday I officially got banned on TikTok. 3 years I put into that account, got over 300,000 followers, and it got banned like that for covering stuff like this. We are really being attacked here. But one thing Hoor je hoeveel followers de kill had? 300.000. Jeez, man. En nu al die doekoe is chala. Zie je? Maar ja, en het is ook een whatever, man. Film business, let's hear it, man. very clear is no matter what happens, I am not going to stop. I'm not afraid of these people. I'm going to keep exposing the news, bringing you guys the news that you're not allowed to cover, that I might get in trouble for covering because I think it's the right thing to do. However, there is a problem. TikTok was one of our only sources of income, and now we've lost that. And it means that I'm really unable to keep funding the making of the news videos that you watch. It's a full-time job. I spent 18 hours... Dat was de bedoeling, zie je? Nu heeft hij problemen, al zijn geld is plotseling gestopt, boom. Nu heeft hij problemen om dingen te betalen, dat is met opzet zo gedaan, van ga nu geld zoeken daar en ondertussen kan hij geen video's maken zoals hij eerst maakte. Zie je? Dat is wat ze vaak, dat zijn zwakke moves, man. Het is als je niet meewerkt, dan sluiten we jouw licht af of zo. We sluiten jouw water af als je niet doet wat wij zeggen. Dat is wat overheid, zogenaamde vermeende overheid moet ik zeggen. Dit is zwak, ze hebben geen enkele vorm van intelligentie. Want ik zat ook op academie, ik weet het. Nigga, die oplossing die ze brengen is, yeah. Day doing this. I'm up till 3 a.m. most days researching and bringing you guys the news, but I'm not able to keep doing it. There's also money that's got to go into the videos, whether it's video editing, research, paying other people, etc. And now I can't continue to keep doing it. And so I need your help. I love being able to bring the news to you. I want to keep fighting. I don't want to give in to this censorship that they're threatening me with, but I'm not going to be able to keep doing it without your support. And so if you want to help the channel, please consider donating just £3. It's less than the price of a coffee. And to do that, go to the link in my bio, the link on my profile, or just go to the link that's on screen as Zo, je ziet, en ik laat jou dit zien zodat je ziet waarom dat soms gebeurt, dat een kanaal wordt aangevallen. Is om zulke dingen te doen. Ja, zielige mensen. Ja, ze kunnen niet concurreren. Daarom zeg ik als Donald Trump doet het tenminste openlijk. Maar ja, het is Donald Trump crew die dit heeft gedaan ook. Dus ze werken met zero sum competition. Dus dat betekent ze vallen jou stiekem aan. Zonder dat je het doorhebt. Dat is bij hun mannelijk man zijn. Of dat is hun mannelijkheid of whatever ze zeggen. Even man. Ja, laat deze PC zien. Oh, deze PC is gewoon PC van wat er vermeend gebeurde. Ik liet gisteren al een stukje van zien. Over die barrage over Israël of whatever zij zeggen dan. Of het waar is of niet. Whatever man. Ik laat nog kleine PC zien en dan laat ik het daarbij. Dan ga ik mijn pokoe spelen. En ja man. Homemade music. That's the real talk. Let's see it man.
it appears as though there is still this like conflict going on. Ja, man. Oh ja, ik was deze PC vergeten. Ik had deze nog in de line-up. Deze is van Alex Jones Crew van, heet het Infowars of zo. Zij zeggen Donald Trump wordt waarschijnlijk gesanteerd door Israël, omdat Donald Trump Israël heeft Donald Trump gevraagd of hij stiekem onderhandelt met Iran achter hun rug om. En dat soort dingen. En of hij vergeten is over de Epstein-files. Ja, want sommigen zeggen dit is de Epstein-war, om aandacht af te leiden van wat er met de Epstein-files gebeurt. Daarom gebeurt dit allemaal, zeggen sommige mensen. Ik weet, ja, niemand weet of het waar is natuurlijk. Yeah, let's say in the Trump White House. Netanyahu yesterday asked the White House if Iran talks were happening behind his back. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asked the White House for clarifications earlier this week after learning the Trump administration officials might be communicating with the Iranian regime. Netanyahu's outreach suggests the Israeli government is concerned about a scenario in which the U.S. pursues a ceasefire before all of Israel's war objectives have been achieved. And I think it's kind of interesting that, like, right as this information came out, you had the report of, it was leaked, that, well, not leaked, but it was a sort of a threat from the DOJ saying, you know, we got some more Epstein files that we could release. You know, we think we might do that. I saw people speculating whether that was the case. Now it has been released, and yeah, it turns out, sure enough, they specifically release files that make Trump look bad. DOJ releases missing Epstein files with interview of Trump sexual assault accuser. Zie je? Daarom zeiden vele mensen dit al. Ja, dat het hier om ging. Omdat Trump en want die oorlog kost Trump 1 miljard per dag. Wat? Ja. Maar er is armoede. Die oorlog kost Trump 1 miljard per dag. Daarom vraagt hij nu nog 50 miljard van het Amerikaans congres. Yeah. Ja, en je hebt 1 miljard per dag te spenden, maar je moet nog steeds olie van Venezuela stelen en al dat soort dingen doen. Yeah, let's see. And so, again, I think this is a little glimpse behind the curtain at what may be, you know, dictating the course of this war. Is you've got America with its own interests trying to navigate a obviously extremely hostile and, you know, dangerous foe in Iran, while simultaneously being forced to do things that we wouldn't otherwise do by the subversive fifth column of Israelis here in America and overseas, you know, threatening us to do their bidding there. So, you know, we're still sort of stuck between a rock and a hard place because of the cowardice and quisling nature of the people that we elected specifically to not play in this little game. And so it's, you know, maybe it's a coincidence, but I'm pretty sure the DOJ said like 2 weeks ago, we're done. We're not releasing any more. That's it. It's over. Everything that's been released has been released. Everything that's going to be released is already out. That's it. It's over. Until Israel hears that Trump might be getting cold feet on this whole destroy America in Iran operation. And suddenly... You see that? Dus eerst ging ik het ook zeggen in video's, nu heb je het van anderen. Oké, niet dat Alex Jones Crew Infowars de meest betrouwbare bron is. Want zij kwamen toen met die story van die Grove. Hoe heette die Grove? Lang geleden, die Bohemian Grove. Alex Jones kwam ermee op YouTube. 20 jaar geleden of zo. Dit zijn de original en conspiracy theorist van internet. Alex Jones Crewman en nee, die andere David Icke. En er is nog één man, Maxwell, Jordan Maxwell. Dat is ook één van ze. Heel veel van die info die je ziet over mystiek hebben ze gestolen van Jordan Maxwell. Ja, hè? Many of this information you've been seeing about mysticism on internet comes from Jordan Maxwell. Just saying, man. Many people will go on internet, watch videos, and then copy that information, come speak about it like it's their own. That's what I mean by saying that. Yeah? So I'm gonna leave it at that. I'm gonna play my music and then later. So ja, ik praat Engels. Dus ik laat het hierbij, man. Ik ga gewoon mijn pokoes spelen en later, man.
you get me down. I have to make it on my own. My heart is about to be out. Oh, yeah, yeah, yeah. I know I can make it, and I'm sorry, I still love you. I know I have to make it, and I'm sorry, I still want you. I can't have the truth. Living life without you. Oh, I miss you, baby. Baby, I'll never let you get me down. Still in the last tempo, you're not away. How the guess your lessons are on the stage. I'll be there, my guess say it's in the state. I wanna steal a mirror to know for stay. I wanna step and I don't jump and catch the way. I wanna reach on your food, you will out your way. It's in my life and here should a man stay. I wanna see the mirror to know for stay. I wanna feel like the novice day. Last day. I wanna feel like the novice day. Last day. I wanna feel like the novice day. Last day. I wanna feel like the novice day.
ain't let you blown away. I want to see what you wanna say. Put my tongue on the way. We you to take it, it move. Most High, guide the people tonight. All we see is war, far from peace in this world today. Every headline the same old way. Bombs fall down and the children cry, while the leaders justify. They say they're wise, they say they know, but the rivers still run with sorrow. If wisdom truly lives inside, why must so many people die? Where is the peace tonight? Most High, hear our cry. All we see is war again under the same old sky. Where is the peace they claim from the so-called wise men? If you carry so much wisdom, why not end the pain? From the deserts to the sea, another war on the TV screen. They call it strategy and pride, but mothers bury sons who died. You speak of knowledge and control, but hatred still rules the world. If your wisdom shines so bright, why can't you stop the fight? Well, that's the truth we never hear. Where is the peace they claim from the so-called wise men? If you carry so much wisdom, why not end the pain? Unless the truth we never hear is that some men love the fear, power growing in the flame, while the poor men take the blame. Where is the peace tonight? Most High, hear our cry. Let the children live in light. Not another war tonight. Where is the peace we pray? Most High, show the way. If wisdom truly rules the earth, let peace be born today. Yeah, yeah, yeah. She got love for me tonight. She got love for me tonight. She got love for me tonight. Such a beauty by my side. People talking in the streets again, say a man like me can win. But when she looks into my eyes, I can see the truth inside. They can talk, but they don't know how deep our love can grow. She got love for me tonight. Such a beauty by my side. Dance with me tonight. Stay with me tonight. Let them talk, it's all alright. Love will win the fight. Dance with me tonight. Hold me in the light. She got love for me tonight, and I know it's right. Left, right, step by step, feel the rhythm in your chest. No stress, just relax, feel the fire in the track. Now the energy go rise, feel the heat up in the night. Bring the fire, bring the vibe, everybody come alive. Baby, baby,
step by step, feel the rhythm in your chest. No stress, just relax, we just dancing on the track, baby. Bum, 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 baby. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 baby. Bum, bum, bum. Ik ben Remi Djalis. Baby girl, give you the world. If I could, baby, I really would. Baby girl, give you the world. If I could, don't know why I should. I know sometimes I'm out of my mind, but it's what I need to do for us to shine. Don't know if I'm used, but I know you are mine. Sometimes I am mean, I know I am not kind. You're free to leave, but I want you on my side. I know in this struggle I don't treat you right, but baby, understand that I don't have the mind. All I can do is just sing it on the mic. Sometimes to make it, you do what you don't like. Baby girl, give you the world. If I could, baby, I really would. Baby girl, give you the world. If I could, don't know why I should. Baby girl, give you the world. If I could, baby, I really would. Baby girl, give you the world. If I could, don't know why I should. I know in your heart that you really have your doubts, but the love you in, you cannot fall out. You may move me in, but I move your street out. I know that I scream, sometimes I am loud, but baby, understand I don't like when you shout. I wanna see you with me, I wanna see our victory. I wanna see the baby used to be. I wanna see you made up for me. Never again do I want to be lonely. Baby girl, give you the world. If I could, baby, I really would. Baby girl, give you the world. If I could, don't know why I should. Baby girl, give you the world. If I could, baby, I really would. Baby girl, give you the world. If I could, don't know why I should.
Now you wanna come fight me too. Yeah, now you wanna come fight me too. Your true helper is not your friend, for only those close can make your life end. It's always those watching you. Everything you have, they want to. They got their own, but want your life too. They got their own, but want your love too. Therefore you are, I'm giving you a clue. Therefore you are, for the things you are do. The sadness I feel is only for you. Long time I've thought, thinking about who all money. Now you wanna come fight me too. Now you wanna come fight me too. Never thought it was you, but the Almighty knows the truth. Seeing everything you do. Yes, I have money. Now you wanna come fight me too. Never thought it was you. Now you wanna fight me too. Disbelief cause I didn't know who. Now tell me what you want, come do. Plan your shit but I still burst through. Niggas wanna hang on you like glue. The shit they see, niggas want to, or just few. Some kills you, or like in my case, some might try to. Why try hold me back? Is it cause of God what you lack? What to do to get you off my back? You slept in my house, still you wanna attack. To find out now you wanna come fight me too. Never thought it was you, but the Almighty knows the truth. Seeing everything you do. Now
too. Never thought it was you. Yeah, man. Them try to teach a man while them a Satan. Jobless them a Satan. Them a Satan. Them a Satan. Them a Satan. Them try to teach a man. I can't even move freely. Government watching me, saying that it's common policy. Why can't they just let I read? This government still not free. Them want run down, sit. Yeah, man. Them try to teach a man while them a Satan. Right up. Jobless them a Satan. Them a Satan. Them a Satan. Them try to teach a man. I can't even move freely. Government watching me, saying that it's common policy. Why can't they just let I be? This government still not free. Them want run down, sit, man protected by the Almighty. They can never do nothing to me. They must say teach
me in the back in the end. I used to run around with my girls, but those were the ones who pushed me to the edge. Now we used to be so naive. We used to be so naive. We used to be so nice. Now I have to run around with caution. I used to be a nice guy, but life became tough, so my left life so rough. I used to be a nice guy, but life became tough, so my left life so rough. I used to be a nice guy. Time I used to care, time that I wanted to be there, time for you when I had no fear. Oh, yeah, I used to be so naive. Oh, I used to be a nice guy. I used to be a nice guy, but life became tough, so my left life so rough. I used to be a nice guy, but life became tough, so my left life so rough. I used to be a nice guy. Oh, yeah. We used to be so naive. We used to be so naive. We used to be so nice. We used to be so nice. Almost time. Guide the people tonight. All we see is war. Far from peace in this world today.
Warm up rise, yeah, time you know. Till the sun go rise, I keep my head up to the skies. No bad energy inside. We're moving forward, we sub till the sun go rise, till the sun go. Daman, what then in a Facebook or man? And I guess I dem and they break it, come on. Cause I'm on the top of Facebook, oh man. Es una taca look, that's in a ray. Una si de que parina nan posue. Looking tabesiki e panin pamtene. Iki aga